Hello everyone. অসম লোক সেৱা আয়োগ অৰ্থাৎ APSCৰ এসপাইৰেন্ট সকলৰ কাৰণে খুবেই এটা জৰুৰী খবৰ, খুবেই এটা ভাল নোটিফিকেশন আহিছে। আপোনালোকে যাত চাই যাওক, আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে ডেটেড গুৱাহাটী the 10th April 2026 অৰ্থাৎ আজি প্ৰকাশ পাইছে। আমি অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছো। কি আছে এই নোটিফিকেশনখনত আমি অলপ জানিবলৈ যত্ন কৰিম, আপোনালোকে চাই যাব। ইয়াতে কি দিছে যে the Assam Public Service Commission will conduct the preliminary examination of the Combined Competitive Examination 2025 for the screening of candidates for the main examination for recruitment to the services or post. তলত দিয়া ধৰণে এই পোষ্ট বিলাকৰ কাৰণে কি কৰিব, যেটো স্ক্ৰিনিং অফ ক্যান্ডিডেটস অৰ্থাৎ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশনৰ কাৰণে ইয়াতে এডভাৰটাইজ ওলাইছে। আপোনালোকে চাব পাৰিছে আসাম সিভিল সাৰ্ভিস জুনিয়ৰ গ্ৰেড, ইয়াতে ওপেন ক্যাটেগৰী 26, ইয়াত আৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰ উইমেন আছে 8, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। আপোনালোকে জাস্ট চেক কৰি যাওক। আসাম পুলিচ সাৰ্ভিস APS ত কি আছে, জুনিয়ৰ গ্ৰেডত 3টা আছে। এনেকৈ আপোনালোকে জাস্ট পোষ্ট কেটা চাই যাওক। আৰু ইয়াতে তলত আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে টোটাল বিলাক দিয়া আছে, প্ৰত্যেকটো ক্যাটেগৰী টোটাল দিয়া আছে। ইয়াতে গ্ৰ্যান্ড টোটালটো দিয়া আছে। নেক্সট আমি কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট জানিবলৈ যত্ন কৰিম। ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আছে যে the tentative date for preliminary examination is 5th July 2026 Sunday. নেক্সট কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াতে এটা পইণ্ট দিছে যে the online applications can be submitted from 12 noon 13th April 2026 to 3rd May 2026 till 5 p.m. after which the link will be disabled. খুবই এটা ইম্পৰ্টেন্ট লাইন for those who want to apply. আপোনালোকে এই ডেটটো মনত ৰাখিব আৰু সময়খিনি মনত ৰাখিব। ইয়াৰ উপৰিও আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট আমি অলপ আলোচনা কৰিম। ইয়াতে ফিজখিনি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। ফিজ ফৰ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন কেটেগৰী দিয়া আছে, এপ্লিকেশ্যন ফিজ, প্ৰসেছিং ফিজ আৰু টোটেল এমাউণ্টটো ইয়াতে দিয়া আছে। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি এইখিনি চাই ল'ব। নেক্সট কেইটামান কথা আমি আলোচনা কৰিম। ইলিজিবিলিটিত ইয়াতে আমি অলপ চাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াতে কি দিছে, নেশ্যনেলিটি, দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি এন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন। এজ, দ্য কেণ্ডিডেট শুড নট বি লেছ দেন 21 years and more than 38 years of age on 1/1/2025. এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ইয়াতে ৰিলেক্সেশ্যন আছে এজৰ ক্ষেত্ৰত। দ্য আপাৰ এজ লিমিট ইজ ৰিলেক্সেবল by 5 years for HC, STP, STH candidates, by 3 years for OBC and MOBC candidates, for persons with benchmark disabilities, by 10 years irrespective of HC, ST, OBC and general category of candidates as per Gov notification. Age relaxation is admissible only in case where reservation for ex-servicemen is applicable. আপোনালোকে এই পইণ্ট কেইটা ভালদৰে জানি ল'ব। ইয়াৰ পিছত ইয়াতে কি উল্লেখ আছে যে the age limit of the candidates will be calculated on the basis of the matriculation, HSSLC admit card, birth certificate, mark sheet issued by a recognized board or council where date of birth is clearly reflected and no other document shall be accepted in lieu thereof for the purpose. Stages of the examination. The combined competitive examination consists of 2 successive stages. The preliminary examination objective type, retahal, the main examination written and interview, personality test. Preliminary examination ki yate dhuniyaকৈ বৰ্ণনা কৰা আছে। The preliminary examination will consist of 2 papers of objective type, multiple choice questions of 2 hours duration each. 2 ঘণ্টা সময় থাকিব। পেপাৰ 1 থাকিব general studies 1, mark 200, time 2 hours, আৰু পেপাৰ 2 general studies 2, মার্কস থাকিব 200। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াতে কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট কথা দিছে যে দিস পেপাৰ ইজ অফ কোৱালিফাইং নেচাৰ। এইটো পেপাৰ 2 যেটো আছে এটো কি, দিস পেপাৰ ইজ অফ কোৱালিফাইং নেচাৰ। দ্য কুৱেশ্যনছ উইল বি অফ অবজেক্টিভ টাইপ উইথ মাল্টিপল চইচেছ। দিস এক্সামিনেশ্যন ইজ মিন টু চাৰ্ভ আজ আ স্ক্ৰিনিং টেষ্ট অনলি। আপোনালোকে মাৰ্ক কৰিব কথাকেইটা। দ্য মাৰ্কস অবটেইনড ইন দ্য preliminary examination by the candidates who are declared qualified for admission to the main examination will not be counted for determining the final order of merit. ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে আপোনালোকে কথাটো।
There will be negative marking for incorrect answers as detailed below. কেনেকুৱা negative থাকিব? There are 4 alternatives for the answers to every question. 1/4 of the total mark assigned to one question will be deducted for wrong answer marked by a candidate. গতিকে negative mark থাকিব। Next যেটো আছে, if a candidate marks more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct. গতিকে চাৰিটা অপচনৰ এটা অপচনহে আপোনালোকে মাৰ্ক কৰিব পাৰিব। Next কি দিছে যে the paper 2 of the CC, the preliminary examination is a qualifying paper with minimum qualifying marks fixed at 33%. আৰু এটা দিছে যে the candidates may refer to the Assam Public Services Combined Competitive Examination Amendment Rules 2019 for syllabus of General Studies 1 and General Studies 2. ইয়াৰ উপৰিও আৰু কিছুমান আছে, আপোনালোকে আগতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ জানি লওক, তাৰ পিছৰখিনি আমি পিছত আলোচনা কৰিম। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই। থ্যাংকস ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও।